ഒരു പോളി ലെവലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നു. The question paper was tough. Okay, so we will start with the first question. See, if RMS voltage of V volts get transformed to another circuit to get 10 volts RMS, then the impedance of the transformed circuit will be. See, again, this is an ambiguous number one. Okay, എന്താണ് ചോദ്യം? ഒരു V volts എന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ലെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു 10 volts. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആവുന്നത് എന്നൊന്നും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു 10 volts. ദെൻ ദ ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇഫ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ പവർ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ power will be V square by Z1 equal to 10 V square by Z2. So this will be V square by Z1 equal to 100 V square by Z2. അപ്പോൾ എന്താവും? V square cancel ആയി പോയാൽ Z2 will be 100 times Z1. അപ്പോൾ when we assume that the power is constant, അപ്പോൾ higher than the initial circuit എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. And there is another option that is cannot be find out. Okay, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആവാനാണ് സാധ്യത. So first question is an ambiguous one. Okay, second question. If number of turns, area of core, length of magnetic path are doubled, what happens to the inductance? എന്താണ് inductance? Inductance L is mu n square A by L. അല്ലെ, എന്താണ് mu n square A by L? സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്, ഏരിയ ഓഫ് കോർ, ലെങ്ത് അല്ലെ. നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്, ഏരിയ ഓഫ് കോർ, എൽ, എല്ലാം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഓൾ ആർ ഡബിൾഡ്. സോ എൽ ഡാഷ് വിൽ ബി mu ഇൻറ്റു 2n സ്ക്വയർ 2a by 2l. അപ്പോൾ എൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 4 times mu n square A by L. That is equal to 4L. അപ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഡക്ടൻസ് എത്ര ടൈംസ് ആണ്? ആദ്യത്തെ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ 4 times ആണ് ദ ന്യൂ ഇൻഡക്ടൻസ്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി, 4 times. Okay, next question. An instantaneous change in voltage is not possible in, it is not possible in option A, capacitor. അല്ലെ, capacitor will not allow sudden change in voltage. Inductor will not allow sudden change in current. അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ചേഞ്ച് അനുവദിക്കാത്ത എലിമെന്റ് ഏതാണ്? ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ കപ്പാസിറ്റർ. ഫോർത്ത് വൺ. Between 1 milliampere to 20 milliampere, electric shock will be just bearable, painful, stop breathing, fibrillation of heart. Okay, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ബ്രീത്തിങ്ങും ഫിബ്രിലേഷൻ ഓഫ് ഹേർട്സ് it occurs when the current value is high, approximately when the current value is greater than 50 or 100 milliampere. Okay, it just bearable എന്നുള്ളത് it happens when the current value is extremely low, approximately in the range of 1 milliampere. So ഇവിടെ the correct option will be option B, painful. Okay, 1 milliampere to 20 milliampere ഇടയ്ക്ക് electric shock will be painful. Fifth one. Specific resistance of a conductor depends on conductor diameter, conductor material, conductor length and conductor radius. ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ്? It will be conductor material. അല്ലെ, we know R is equal to rho L by A. So the resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. പക്ഷേ resistivity എന്താണ്? Resistivity is independent of L and A. Resistivity is a material property. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ it will be option B.
Sixth one. When 5 resistance of 14 ohm are connected in parallel, the net resistance of the combination will be. അപ്പോൾ എന്ത് ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പാരലൽ അല്ലേ? സോ ദ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി 14/5 ohm. That is equal to 28/10 or 2.8 ohm. Our answer, it will be option D, 2.8 ohm. Seventh one. Given 3 equal resistances, how many combinations of these 3 resistances can be made? ഇവിടെ എന്താണ്? 3 equal resistance ആണല്ലേ? So when the resistance are equal, first they can be connected in series. Next they can be connected in parallel. And then they can be connected in this way. And then they can also be connected in this way. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ? ഹിയർ 4 കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. ഓക്കെ. സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. കാരണം സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ 3 phase സർക്യൂട്ട്സ്. സി, ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, okay, then you have to measure resistance between these 2 points അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അല്ലെ? ഒന്നെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കാൻ നമുക്ക് വി കാൺട്ട് ഡു ദാറ്റ് അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താണ്? എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട്. Okay, so here how many combinations are possible? Here 4 combinations are possible. So the answer will be option A, 4 combinations. Eighth one, node analysis is an application of KCL. Okay, and KVL endana? KVL is an application of mesh analysis. Okay. Ninth one. For same line current and line voltages, power taken by delta connected load is option A, greater than star, less than star, equal to star, and cannot judge. Okay, so we know power is equal to, for a 3 phase system, power is equal to √3 BL IL. അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താണ്? ലൈൻ കറന്റ് ആൻഡ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആർ സെയിം അല്ലെ? VL ആൻഡ് IL ആർ സെയിം. അപ്പൊ VL ഉം IL ഉം സെയിം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി P? P വിൽ ഓൾസോ ബി സെയിം. അപ്പൊ എന്ത് ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ലോഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എ 3 phase AC circuit, the sum of all 3 generated voltages, എന്താണ് the sum of all 3 generated voltage? It is 0 അല്ലെ? നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ആഡിങ് ഇറ്റ് ഫേസർ വൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് VA plus VB plus VC will be equal to 0. Okay, അപ്പോൾ ഫേസർ വൈസ് ആഡ് ചെയ്താൽ the net voltage in the circuit will be 0. Next one. See, the time period of an alternating voltage is increased. What happens to its average value? അപ്പോൾ എന്താണ് average value? Average value is area by time period T അല്ലെ? ഇതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ. അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? സി, ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആവറേജ് വാല്യൂ വിൽ കം ഡൗൺ അല്ലെ? പക്ഷെ നോക്കുക, ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഏരിയ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ? ഏരിയ ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ടേക്ക് എ സ്ക്വയർ വേവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഇതിന്റെ എന്ത് ചെയ്തു? ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി? ഏരിയ ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏരിയ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. Okay, so here the correct answer will be option B, remains same. Next question. If a parallel plate capacitor of capacitance value C, a plate is inserted at the middle of the capacitor, what happens to its capacitance? അതായത് there is a capacitor. അല്ലേ, ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വാല്യൂ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എ ബൈ ഡി. എന്താണ് ചോദ്യം? ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹാവ് ഇൻസേർട്ടഡ് എ പ്ലേറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം. സി, ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെ, ദ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി പ്ലേറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഹിയർ ദർ വിൽ ബി മൈനസ് ആൻഡ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി പ്ലസ്. സോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി പ്ലസ് ടു മൈനസ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. സോ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വിൽ ബി വാട്ട്? സി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇറ്റ് ആസ് ടു കപ്പാസിറ്റൻസസ് ഇൻ സീരീസ് അല്ലെ, വി ക്യാൻ ഓൾസോ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റർ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ദീസ് ടു capacitors are connected in series. So the equivalent capacitance C equivalent will be ഇതെന്താണ്? These are in series അല്ലെ. അപ്പൊ സീരീസിൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇതിന്റെ വാല്യൂ സി ഡാഷ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ, സി കപ്പാസിറ്റൻസ് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ആഡഡ് അപ്പ് അല്ലെ. സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും? ഇറ്റ് വിൽ ബി സി ഡാഷ് ബൈ 2. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് സി ഡാഷ്. എന്താണ് സി ഡാഷ്? സി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട്. ഏരിയ എന്താണ്? ഏരിയ ഈസ് സെയിം, പക്ഷെ ഡി ഈസ് ഹാഫ് അല്ലെ. അപ്പോ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി. ഡി എന്താണ്? ഹാഫ് ആണ്. സോ ഡി ബൈ 2. സോ സി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി. സോ സി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2c എന്ന് വരും. സോ സി ഇക്വലന്റ് വിൽ ബി 2c by 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു സി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ഒരു പ്ലേറ്റ് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ സെൻട്രൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ വിൽ റിമെയിൻ സെയിം. Okay. Next question, question number 13. The value of equivalent load resistance R to be connected across a battery of internal resistance R to get maximum power transfer to the load is. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ആ ബാറ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സ്മോൾ ആർ അല്ലെ. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് whose value is capital R. So we know according to maximum power transfer theorem, capital R should be equal to small r, or load resistance should be equal to what? It should be equal to source resistance. So ഇവിടെ it will be option D. Okay. 14th one. For a battery, the terminal voltage decreases with increase in load, decrease in load, increase in electrolyte concentration, decrease in electrolyte concentration. So we know എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ബാറ്ററി? Battery will be having an internal resistance R. Okay, and V will be your net output voltage. അപ്പോൾ എന്താണ് V? V will be equal to E minus IR. So if you draw a plot between I and V അല്ലെ, അപ്പൊ എന്താണ്? I കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് V എന്തായി വരും? V will decrease.
So for a battery, the terminal voltage decreases with increase in load. Okay, so it will be option A, increase in load. 15th one. In a three-phase system, the voltage between two phases is, no doubt, it will be line voltage. Okay. Next one. In a three-phase system, the voltage across phase to neutral, again, it will be phase voltage. Phase voltage on the voltage between phase to neutral. 17th one. Electric power is. എന്താണ് electric power P? We know it is equal to what? V into I. So first will be absolutely right. The second one നോക്കുക, weight of energy. അല്ലെ, what is power? Power is equal to energy by time. അപ്പോൾ power എന്താണ്? Power is also weight of energy. ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുക, weight of work done. See, work done and energy എന്താണ്? It is same. അല്ലെ, what is energy? Energy is the work done. അത് തന്നെയാണ് എന്ത്? Energy. So power can also be written in the form of weight of work done. And the fourth one is, it is the capacity to build voltage. എന്താണ് voltage? Voltage is the work required to bring a unit charge from infinity to a point. അല്ലെ, അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി വർക്ക് ബൈ ചാർജ്. ഇതാണ് വോൾട്ടേജ്. വോൾട്ടേജ് ഈസ് വർക്ക് ബൈ ചാർജ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് ഈസ് നോട്ട് ഇക്വലന്റ് ടു പവർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇക്വലന്റ് ടു പവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ആയിരിക്കും? Option will be C, 1, 2 and 3 will be correct values. Okay. 18th one. The RMS value of sinusoidal AC current is equal to its value at an angle of. So we know എന്താണ്? IT is equal to IM sin theta. RMS value of sinusoidal AC current is equal to its value. എന്താണ് RMS value? RMS value is IM by root 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു RMS വാല്യൂ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ IM by root 2 will be equal to IM sin theta. So IM cancel ആയി പോയാൽ sin theta will be equal to 1 by root 2, or angle will be equal to sin inverse 1 by root 2, and that is 45 degree. Okay, so here answer will be option C, 45 degrees. Next one, 19th one. Internal resistance of a voltage source and current source are increased. What happens to their power output? ഓക്കെ, പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. സി, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. അല്ലെ, ഇതാണ് എന്ത്? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. അതുപോലെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു കറണ്ട് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം? ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ്. സി, ഇവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആറിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അല്ലെ, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ആർ വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ദ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി എന്ത് സംഭവിക്കും? വി വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പൊ വി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. So V decrease ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ power will also decrease. Okay, ഇതാണ് for what? For case of voltage source. But in the case of current source, അല്ലെ, current sourceൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ let it be capital I. Okay, so ഈ ഒരു current I, അല്ലെ, this current I is getting distributed between small r and capital R, അല്ലെ, according to current division rule. അപ്പോ
നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ലോഡിലൂടെയുള്ള ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, അല്ലെ? ലോഡിലൂടെയുള്ള ഐന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ഇഫ് ഐ വാല്യൂ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, ദ പവർ വിൽ ബി ഐ സ്ക്വയർ ആർ. സോ ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പവർ വിൽ ഇൻക്രീസ്. Okay, so voltage source the power is decreasing. Voltage source power is decreasing, and for current source power is increasing. Appo options endu varum? Options will be decrease for voltage source and increase for current source. It will be option D. Okay. Next question. Peak factor of a sinusoidal wave is. Endana peak factor? Peak factor is maximum by RMS. So for a sinusoidal wave, maximum will be Vm. RMS will be Vm by root 2. So Vm cancel ayipoyal, it will be root 2, that is 1.414. So it will be option C, 1.414. Next question. Sometimes one wattmeter reads negative when conducting three-phase power measurement using 2 wattmeter. When does it occur? Okay, when power factor is unity അല്ല, കാരണം എന്താണ്? യൂണിറ്റിയിൽ ആണെങ്കിൽ both wattmeter readings are equal. When power factor is less than 0.5, when power factor is less than 0.5 lagging, when power factor is greater than 0.5 lagging. Okay, ഇവിടെ ആൻസർ വരിക when power factor is less than 0.5. Okay, lagging ആവണം എന്നില്ല. For lagging and also for leading loads, when the power factor is less than 0.5, 1 wattmeter will definitely read negative. Why? Because see, W1 will be proportional to what? Cos 30 plus 5. W2 will be proportional to cos 30 minus 5. Okay, so lagging load ആണെങ്കിൽ, lagging load 0.5 ആണെങ്കിൽ, okay, 0.5 lagging ആണെങ്കിൽ what will be 5? Cos inverse 0.5, അല്ലേ? And what is cos inverse 0.5? Cos inverse 0.5 is cos 5 is 0.5. So 5 is cos inverse of 0.5. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ്? 5 will be 60 degree. Okay, അപ്പോൾ for 560 degree ഇതെന്താണ്? For case of lagging, what will be W1? W1 will be proportional to what? Cos 30 plus 60, or it will be proportional to cos 90. And what is cos 90? Cos 90 is 0. Okay, so when the power factor is 0.5, power factor 0.5 ആകുമ്പോൾ W1 എന്താണ്? W1 0 ആണ്, അല്ലെ? ഇനി പവർ ഫാക്ടർ 0.5-നെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ this W1 will become negative. ഇതാണ് എന്ത്? ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് ലാഗിങ്. ഇനി ലീഡിംഗ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ, ഫോർ ലീഡിംഗ് ലോഡ് ഫോർ 0.5, okay, for 0.5 power factor 5 will be minus 60 degree. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൈനസ് 60 ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ W2 എന്താവും? W2 will be proportional to what? Cos 30 minus of minus, that will become plus 60. So W2 will be proportional to cos 90 and it is equal to 0. അപ്പൊ എന്താണ്? W2 0 ആണ്. എപ്പോ? when the power factor is 0.5 leading. ഇനി പവർ ഫാക്ടർ 0.5 ലീഡിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ആണെങ്കിലോ W2 will become negative. So for both lagging and leading power factor, when power factor is less than 0.5, ഒരു വാട്ട്മീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് എന്തായിരിക്കും? That will be negative. Okay, so if you know this equation, you can easily solve it. Next question. See, again, this is an ambiguous one. How can be the pressure coil of a wattmeter which consists of 2 pressure coils
connected. Okay, see, നമ്മൾ usually മെഷർമെന്റിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? There is only one pressure coil. പക്ഷെ ഇവിടെ it has been told that there are two pressure coil. അപ്പൊ two pressure coilനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ മേ ബി കനോട്ട് ബി കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ഓൾ ആവാം. സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ, സി, ഇഫ് യു കണക്ട് എ വാട്ട് മീറ്റർ ഇൻ സീരീസ്, അല്ലെ, ഇതാണെന്ത്? പ്രഷർ കോയിൽ. ടു പ്രഷർ കോയിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സീരീസ്ലി കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താവും? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് വൺ കോയിൽ വിൽ ബി ഹാഫ്, അല്ലെ, V/2 വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മേ എഫക്ട് ദ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്. സോ സീരീസിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? വി വിൽ നോട്ട് കണക്ട്. സോ ആൻസർ മേ ബി പാരലൽ ഓർ കനോട്ട് ബി കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Integrating principle in the digital measurement is the conversion of voltage to frequency. Okay, voltage to current alla, current to voltage alla, frequency to voltage alla, it is voltage to frequency. Next one, which of the following statements are correct about Owen's bridge? Measurement of unknown inductance, measurement of incremental permeability, measurement of increment inductance. Okay, so we know one thing that is for sure, and the Owen's bridge is used for measurement of incremental inductance. So the third one should be right. Angane anengil option A is wrong, option B is wrong. Then we have what? C and D. Okay, C and D. So Owen's bridge എന്തിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് അൺനോൺ ഇൻഡക്ടൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് അൺനോൺ ഇൻഡക്ടൻസ്, മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇൻക്രിമെന്റൽ പെർമിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻഡക്ടൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A circle is seen on the screen of a CRO when the two time-varying signals of same frequency and same magnitude are applied to X and Y plates of CRO. The relative phase difference is, we know, it is equal to 90. See, see, when the phase is equal to 0, it will be a straight line. When the phase is equal to 90, it will be a circle. And when the phase is equal to 180, again it will be a straight line. Okay, so ഇവിടെ answer എന്താണ്? Here answer will be option B, 90 degrees. Next, CRI, that is color rendering index of LED lamps is, see, CRI, it varies from 0 to 100. Okay, 0 ആണെങ്കിൽ we cannot differentiate between colors. അതായത് എന്താണ്? എല്ലാ കളേഴ്സും we will feel it as same. 100 ആണെങ്കിൽ we can differentiate between colors. Okay, so LED ന്റെ CRI, it will be in the range of what? 70 to 95. Okay, 95 to 100 is of very high value. Okay, itrayum high value usually it is for incandescent lamps. Then 55 to 60 is a low value. 60 to 75 is also low value. So the correct option will be option B, that is 70 to 95. Okay, next question, question number 27. Unit of luminance is, so we know luminance is what? Luminance is luminous intensity by area. And what is the unit of luminous intensity? It is candela.
So it will be candela per meter square. Okay, പക്ഷേ there is no option as candela per meter square. പക്ഷേ candela എന്തും കൂടിയാണ്? luminous intensity, it is equal to what? luminous flux by solid angle. അല്ലെ? luminous fluxന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? lumen. solid angle യൂണിറ്റ് എന്താണ്? steradian. Okay, so candela is also what? It is lumen per steradian. So lumen per steradian per meter square ആണ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ്? It is the unit of luminance. So correct option will be option C. Next question. Minimum size of earth conductor for 30 to 50 HP motor in SWG is. Okay. So again, ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. And we cannot calculate also. അല്ലേ? So ഇവിടെ approximately the minimum size of earth conductor, it will be 5 SWG. Next question. One lamp. Okay, it is lamp. One lamp should be controlled from 6 different places. For that, how many intermediate and two-way switches are needed? We have to control from 6 different places. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇങ്ങനെ control ചെയ്യണമെങ്കിൽ the first and last, it should be what? It should be a two-way switch. And the intermediate one should be an intermediate switch. So isn't the answer എന്താണ്? 4 intermediate switch and 2 two-way switch. So the correct answer will be option B, 4 intermediate and 2 two-way switch. Next, application of limit switches. Limit the signal level, convert electrical signal to mechanical, and option C, convert mechanical motion to electricity. Yes, the correct option will be what? Option C, convert mechanical motion to electricity. Next, calibration of a voltmeter is done through hertz meter, ampere hour meter, signal generator, and potentiometer. Here correct option will be what? Option D, potentiometer. Okay. Question number 32. What would be the sensitivity of an ammeter which requires change of 2 ampere in its coil to produce a change in the deflection of the pointer by 6 mm? അതായത് 2 ampere is producing a deflection of 6 mm. Okay, ഇതാണ് input, ഇതാണ് output. 2 ampere is producing a deflection of 6 mm. എന്താണ് ചോദ്യം? Sensitivity. Okay, എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി? സെൻസിറ്റിവിറ്റി മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മിനിമം ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ത്? സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? 6 mm ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് വെൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് 2 ampere. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 mm ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിലോ ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി വാട്ട്? 2 ampere by 6. That will give you 1 mm change. Or when it is what? 2 by 6 is 0.33. Okay, so when the input is 0.33, output will be 1 ampere, and 1 ampere തന്നെ ആണ് ഇവിടെ എന്ത്? smallest change. Okay, so this will be your sensitivity. So what is your sensitivity? It is 0.33 ampere for 1 mm. Okay, so the correct answer will be 0.33 ampere per mm. So 0.3 ampere per mm. Option B will be the right answer. Okay, question number 33. A 0 to 300 volt voltmeter has a guaranteed accuracy of 1% of full scale. അപ്പോൾ എന്താണ് error? Error is 1%. Of what? Of
full scale reading. And what is your full scale reading? It is 300 volt. Above 1% means 1 by 100 into 300, that is equal to 3 volt. Okay, so there will be a guaranteed error of 3 volt. The voltage measured by the instrument is 96 volt. The percentage limiting error is, so percentage error will be what? It will be 3 by 96 into 100. That is 300 by 96. So if you solve this, നമുക്ക് വരും എന്ത് 3.13%. Okay, next question. Yes, if an instrument has crammed scale for larger values, then it follows uniform law, square law, logarithmic law, and none of the above. എന്താണ് crammed scale means? അടുത്തടുത്തുള്ളത് അല്ലെ, അടുപ്പിച്ച് ഉള്ള സ്കെയില്. ഓക്കെ, അപ്പോ ലാർജർ വാല്യൂസിന് ക്രാംഡ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താകും എന്നതാണ് ചോദ്യം. സോ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ യുവർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട്? ഐ അല്ലെ. സ്ക്വയർ ലോ ആണെങ്കിൽ യുവർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ. ഇനി ലോഗരിതമിക് ആണെങ്കിൽ it will be proportional to log I. Okay, it will be proportional to log I. അപ്പോൾ നോക്കാം, assume ഇതാണ് നമ്മളുടെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, this is the value of deflection. ഇവിടെ deflection is 0, ഇവിടെ 1, 2, 3 and 4. Okay, so uniform scale ആണെങ്കിൽ see deflection is proportional to what? It is proportional to I. That means here current also will be 0 ampere, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. For what? For uniform scale. ഇനി square law ആണെങ്കിൽ see for deflection of 0 ampere will be 0. For getting 1 ampere, for getting 1 ampere, what should be I? See, noka, I square is proportional to the deflection, so I will be square root of deflection. So for getting 1, I will be 1. For getting deflection of 2, ഇവിടെ I എന്തായി മാറും? I will be square root of 2 അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും? 1.414, ഇവിടെ 1.713, ഇവിടെ 2 ampere and so on. ഇനി ലോഗ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിലോ? ലോഗ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ see what will be I? I will be proportional to 10 raised to deflection അല്ലെ. എന്താണ് 10 raised to deflection? So here it will be 0 ampere, 10 raised to 1 is 10 ampere, 100 ampere, 1000 ampere, 10,000 ampere. Okay, so higher scale നോക്കുക, യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 ആംപിയർ 4 ആംപിയർ അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ആംപിയർ ഉള്ളൂ? 1 ആംപിയർ ഉള്ളൂ. സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 ആംപിയർ ആൻഡ് 1.7, അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെറും 0.3 ആംപിയർ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ലോഗ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് 10,000 മൈനസ് 1000 അല്ലെ. ഇറ്റ് ഈസ് 10,000 മൈനസ് 1000, അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദർ ഈസ് 9,000 ആംപിയർ അല്ലെ. സോ ലോഗ് സ്കെയിൽ എന്ത് ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് crammed. So here the correct option will be option C, logarithmic scale. Okay, so logarithmic scale ആണ് എന്ത്? ഹയർ വാല്യൂസ് ആകുന്നതോറും അടുപ്പിച്ച് വരിക. പക്ഷെ സ്ക്വയർ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിലോ ഹയർ വാല്യൂസിലോട്ട് എന്താണ്? വാല്യൂ വിൽ ബി ഫാർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, യെസ്. 35. The power of a single phase 3.3 kV load drawing a current of 30 amperes is required to be measured by means of a wattmeter having potential terminals marked at 110 volt and current terminals at 6 ampere. അതായത് 30 ആംപിയറിൽ കൂടെ പോകുന്ന
ലോഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആംബിയറിലാണ്? 6 ആംബിയറിലാണ്. So what is the transformation ratio of CT? So we know what is transformation ratio. It is V2 by V1 or I1 by I2. So if you take here I1 by I2, it will be 30 by 6, that is 5. So in the answer, it will be 5. Okay. Question number 36. 1 Weber is equal to what? It is equal to 10 raised to 8 Maxwell. 37. The MMF in a magnetic circuit is equal to. See, എന്താണ് MMF? MMF is equal to NI. It is equal to MI. So it is equal to effective voltage applied to core, effective current flow to the core, flux in the core, both end. See, flux alla. Okay, effective voltage applied malla. It is what? Effective current flow to the core. Okay. Why? Because MMF is equal to NI. So it is equal to effective current flow to the core. Next question. A charge Q is located at the center of the cube. The electric flux through any phase is. So what is electric flux? Electric flux is equal to charge by epsilon. അല്ലെ, ഇത് 6 ഫേസിലൂടെയും പോകുന്ന എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ 1 phase എന്തായി? It will be equal to Q by 6 epsilon naught. Okay, Q by 6 epsilon naught. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുക. 4 pi cancel ആയി പോയാൽ it will be what? Q by 6 epsilon naught. So here the correct answer will be option B, Q by 6 epsilon naught. Question number 39. Relation between electric flux density D and electric field intensity E ആണ് ചോദ്യം. So we know what? D is equal to epsilon E. അതായത് D is equal to epsilon naught epsilon R E. അപ്പോൾ E എന്തായി? E is D by epsilon naught epsilon. Okay, so it will be option A, D by epsilon naught epsilon R. Question number 40. Which of the following types of charges on surface has position but not the dimensions? Okay, see, line charge in a dimension undo, line charge in a dimension undu le, one dimension ullu, adayathu x, y, z. We have 3 dimensions, x, y, z. A line charge has how many dimension? It has just 1 dimension. Surface charge has 2 dimensions. Volume charge has 3 dimensions. Okay, ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം? Has positions but not the dimensions. Dimension ഇല്ലാത്തത് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചാർജും ഇല്ല. Every charge has dimensions. So the correct option will be option D, none of the above. Okay. 41. The following symbol in electrical engineering is used for representing buzzer. Okay, MCB alla, fuse alla, 2-point starter alla. It is what? It is buzzer. Buzzer can be also represented in this form. Okay. 42. IE rule number 88 deals with guarding in electrical system. Okay, so rule 88 deals with guarding in electrical system. Next question. Again, this is an ambiguous one. Length of thread in GI conduit is. See, length of thread is not a constant value. Right? It is dependent on what? Length of the pipe. Okay. So, ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. We will wait for the E. What is the short time temperature rating of XLPE cable? It is 90 degrees. Okay. Next. Tripping time for C-type MCB is. എന്താണ് tripping time for C-type MCB is? It will be option B, 0.04 to 5 seconds.
അതാണ് 0.04 to 5 seconds. Question number 46. During a thunderstorm, a 50 coulomb charge is discharged between the clouds. The time of discharge is what? 20 millisecond. I ന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. So we know what? I is equal to Q by T. What is Q? 50 coulomb and T is 20 milliseconds. Okay, so this will be what? 2.5 kilo ampere. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ എന്താണ്? It is 2.5 mega ampere. So here correct option will be option D, none of the above. 47. A capacitor is charged from a battery. Okay, after fully charged, the battery is removed and an identical uncharged capacitor is connected in parallel. അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തു അപ് ടു വി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് പാരലൽ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇതെന്നാണ് സി സി. The total energy of the combination is, total energy എന്താവുന്നതാണ് ചോദ്യം. So we know what? Energy is equal to half CV square. അപ്പൊ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വേണം. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ബൈ ചാർജ് കൺസർവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ്? എനർജി is what? In this case, energy is half CV square. Okay, and in charge is what? Charge Q is equal to CV. Here, these two capacitors are in parallel. So net C value will be equal to what? Parallel ആണ്. So capacitance will be added. So it will be equal to 2C. So ആദ്യം charge was equal to C into V. So C into V will be equal to 2C into ഇവിടെയുള്ള voltage. Let this voltage be V dash. Okay, so V dash എന്തായി വരും? V dash will be C will be cancelled. So V dash will be V by 2. So this capacitor will be voltage എന്ത് ആയിരിക്കും? It will be V by 2. സോ ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ പാരലൽ ആണ്. സോ 2C ആൻഡ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് V by 2. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എനർജി എന്തായി? എനർജി വിൽ ബി ഹാഫ് C V സ്ക്വയർ, V by 2 സ്ക്വയർ. സോ ഹാഫ് 2C into V സ്ക്വയർ by 4 അല്ലെ, ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ബൈ 4. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ? ഇത് ആദ്യത്തെ എനർജി. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇ. സോ ഹിയർ ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്? ഇവിടെ നോക്കുക, ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്തായി മാറും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇ. അപ്പൊ ബാക്കി എന്തുണ്ട്? ദർ ഇസ് എ 2 and 4. അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ ദിസ് വിൽ കം അറൌണ്ട് ഇ ബൈ 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനർജി എന്തായി പോകുന്നുണ്ട്? എനർജി ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് by a factor of 2. Okay, energy will be decreased by a factor of 2. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്? ദീസ് ടു ആർ ഓൾസോ കപ്പാസിറ്റർ. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. സോ ശരിക്കും നോക്കുക ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനർജി ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് എനർജിന്റെ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എനർജി എവിടെ പോയി? ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റേഡിയേറ്റഡ്. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് എനർജി that is radiated. Next question. C is the capacitance of a parallel plate capacitor with air as dielectric. So what is C? It is epsilon naught A by D. If half portion is filled with a dielectric with permittivity of epsilon R, എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഞാനൊരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് നോഡ് ഫിൽ ചെയ്തു.
സോ ഇവിടെ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈ സൈഡിൽ എപ്സിലോൺ ആർ. The expression for new capacitance is, so we know ഇത് എന്താണ്, this is two capacitor in parallel അല്ലെ. അപ്പൊ ടു കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ പാരലൽ ആകുമ്പോൾ സി ഇക്വലന്റ് വിൽ ബി വാട്ട്, C1 പ്ലസ് C2. വാട്ട് ഈസ് C1? ഈ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കപ്പാസിറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് C2? ഈ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കപ്പാസിറ്റർ. സോ C1 വിൽ ബി എപ്സിലോൺ നോട്ട് എപ്സിലോൺ ആർ. ഏരിയ എന്തായി? ഏരിയ ഹാഫ് ആയി അല്ലേ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡി? ഡി ഈസ് സെയിം. Okay, so we know what epsilon naught A by D is equal to C. So then എന്ത് വരും? Epsilon R C by 2. അതുപോലെ if you write C2, epsilon naught area will be equal to half and D is same. So C2 will be epsilon naught A by D is C by 2. Okay, so C equivalent എന്ത് വന്നു? It is equal to C1 plus C2. That is epsilon R C by 2 plus C by 2. So C by 2 into 1 plus epsilon R. And then C by 2 into 1 plus epsilon R. So the correct option will be option C by 2 into 1 plus epsilon R. 49th. Find the average current in an indicator. Okay, so the inductor avanu aanu sadhyada. Find the average current in an inductor if the total current in the inductor is 50 ampere. Again, total current endaanennu again endalla mentioned alla. It can be maximum, it can be RMS, it can be anything. So ഇത് maximum value ആണെങ്കിൽ, that means IM in the maximum value 50 ampere ആണെങ്കിൽ, okay, that means the current is what? Sinusoidal with maximum value 50 ampere. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ we know എന്ത് ആയിരിക്കും average value? Average value will be IM by 2, that is 50 by 2, that is 25 ampere. Okay, ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ assume ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, but again this is an ambiguous one. Okay, കറക്റ്റ് 25 ആംപിയർ ആണ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. During Faraday's electromagnetic induction experiment, the mechanical effort of movement of magnet near a coil produce electricity in that coil. This can be explained on the basis of Lenz's law and conservation of charge, Lenz's law and conservation of energy, Faraday's law and conservation of charge, Faraday's law and conservation of charge. See, ഇവിടെ conservation of charge ന്റെ concept ഒന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ. Conservation of energy ആണ്. Yes, energy is what? It is conserved. Next thing is you have to say whether it is according to Lenz's law or Faraday's law. അല്ലെ. സി ഫാരഡേസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ലെൻസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ലോനെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് എന്ന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓപ്ഷൻ മേ ബി ബി or it may be also option C. Okay, again this is an ambiguous one. Question number 50. If we move on to question number 51. For variable heads of near about 30 meter, which type of turbine is used in hydropower station? Okay, so we know മൂന്ന് head ഉണ്ടല്ലേ, low, medium and high. Low means what? It is around 30 to 40 meter. Medium means from 50 to 200 meter. And high means it is above 200 meter. For low, we use Kaplan. For medium, we use Francis. And for high, we use Pelton. So, ഇവിടെ head എന്താണ്? It is a low head machine. So, we will use which one? We will use option B, Kaplan. 52. In DC transmission line,
It is okay. Question number 52. In DC transmission line, it is necessary for the sending and receiving end to be operated in synchronism. Venda. Synchronism is a concept which exists only in what? Only in AC. The effect of inductive and capacitive reactance are greater than in AC. അല്ല ഇതെന്താണ് in DC it is 0. Power transfer capability is limited by stability. അല്ല stability is there only in AC. There is no effect due to inductive and capacitive reaction. Option D will be correct answer. There is no effect. 53rd, series capacitive compensation on EHV transmission line is used for, no doubt it is used for stability, to improve the stability. Okay, so series compensation is for improving stability. Okay, series capacitive compensation. ഇനി സീരീസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ reducing fault current. Okay, ഇനി shunt capacitive ആണെങ്കിൽ it is for improving power factor, and shunt inductor ആണെങ്കിൽ it is for reducing Ferranti effect. So ഇവിടെ ചോദ്യം it is for series capacitive and that will be to improve the stability of the system. Type of tidal energy generator which uses in a large dam is, it is option A, barrage. In an open cycle MHD steam power plant, the temperature at the entrance of MHD duct is, it is around 2500 to 3000 Kelvin. 56. The interpoles in DC machine have a tapering shape in order to, എന്താണ് ഇന്റർപോളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ഫോർ സ്പാർക്ക്ലെസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇന്റർപോൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫോർ സ്പാർക്ക്ലെസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്റർപോൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ചോദ്യം? അല്ല. ഇന്റർപോൾസിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടേപ്പറിംഗ് ഷേപ്പ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. സോ ടേപ്പറിംഗ് ഷേപ്പ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സാച്ചുറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ സാച്ചുറേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്? ഇന്റർപോൾസ് ഇൻ എ DC മഷീന് എന്ത് ആയിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടാപ്പറിംഗ് ഷേപ്പ്. 57. In two 8-pole DC machine of identical armature are wound, one with lap and the other with wave. ഒന്നെന്താണ്? വേവ് ആണ്, ഒന്നെന്താണ്? ലാപ്പ് ആണ്. Wave wound machine will have more weighted current and more voltage. ഏതിലാണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ചോദ്യം. See, we know in parallel path എന്താണ്? number of parallel path in lap is equal to P. number of parallel path in wave എന്താണ്? it is equal to 2. അതായത് ലാപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും? ധാരാളം പാരലൽ പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. വേവിലോ there is only 2 parallel path. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ധാരാളം പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ടായത് കാരണം ലാപ്പിന്റെ എന്ത് ആയിരിക്കും? കറണ്ട് ക്യാരിങ് കേപ്പബിലിറ്റി വിൽ ബി മോർ. വേവിൽ there is only 2 parallel path. അപ്പൊ ഒരു പാരലൽ പാത്തിൽ there will be many conductors like this. Okay, അപ്പൊ എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് ഇൻ വൺ പാരലൽ പാത്ത് ഇൻ വേവ് എന്ത് ആയിരിക്കും? that will be more than in lap. Why? Because ഒരു പാരലൽ പാത്തിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? there are more number of conductors. So voltage in a wave winding is more and current in a lap winding is more. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. വേവ് വൈൻഡിങ് വിൽ ഹാവ് മോർ വെയ്റ്റഡ് കറണ്ട്. അല്ല, മോർ വെയ്റ്റഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഫോർ ലാപ്പ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ലാപ്പ് വൗണ്ട് മെഷീൻ വിൽ ഹാവ് മോർ വെയ്റ്റഡ് വോൾട്ടേജ്. അല്ല, lap wound will have what? More weighted current. Option C, lap wound machine will have more weighted voltage. Alla. So the correct option will be
option D, that is wave wound machines will have more weighted voltage, yes, and less current. So the correct option will be option D. 58. If the speed of a DC motor increases with low torque, then it is a differentially compounded motor. Okay, differentially compounded motor is the only motor which has what? Positive speed regulation. പോസിറ്റീവ് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ബാക്കി മോട്ടേഴ്സിന് ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്പീഡ് വിൽ കം ഡൗൺ. ഇവിടെ ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്പീഡ് വിൽ ഗോ അപ്പ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് മോട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് മെനി യൂസസ്. എന്തില്ല? അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മോട്ടറാണ് എന്ത്? ഡിഫറൻഷ്യലി കോമ്പൗണ്ടഡ് മോട്ടർ. 59. A DC shunt motor. It is a shunt motor. Okay. A DC shunt motor having unsaturated magnetic circuits runs at 1500 RPM with weighted voltage. If the applied voltage is half of weighted voltage, the motor will run at, we know what, E is proportional to phi n. Okay, so ഇവിടെ ആർ എനെ പറ്റി മെൻഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ വി വിൽ അസ്യൂം ആർ എ ആസ് 0. അപ്പോൾ ആർ എ 0 ആണെങ്കിൽ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലെ. ഇതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ്, ഇതാണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. So E will be equal to V. So V is proportional to what? Phi into N. So N is proportional to V by phi. അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യം? വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആയി അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആയാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വി എന്തായി? ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാഫ്ഡ്. സോ ഈ വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആയാൽ ഇവിടെ ഫ്ലക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് കറന്റ് ഈസ് ഐ എഫ്. വാട്ട് ഈസ് ഐ എഫ്? വി ബൈ ആർ എഫ് അല്ലെ. സോ വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആയാൽ ഐ എഫും എന്താവും? ഐ എഫും ഹാഫ് ആവും. ഐ എഫ് ഹാഫ് ആയാൽ ഫ്ലക്സ് എന്താവും? ഫ്ലക്സ് വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം ഹാഫ്. സോ ഫ്ലക്സും ഇവിടെ ഹാഫ് ആയാൽ 2 will be cancelled and the speed will be equal to what? The previous speed, that is equal to 1500 RPM. Okay, speed will be equal to 1500 RPM. Next question. A DC shunt motor. Again, it is a DC shunt motor. Okay, has external resistances of RA and RF in the armature and field circuits respectively. Okay, RA RF എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റേണലി ആർമേച്ചറിലും ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആർമേച്ചർ കറന്റ് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ, വി നോ എന്താണ് വി? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ഐ ആർ എ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഐ എ? ഐ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഇ ബൈ ആർ എ. ഓക്കെ, സോ ഐ എനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ, ഐ എനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ എ എന്ത് ആയിരിക്കണം? ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എ ഷുഡ് ബി മാക്സിമം അല്ലെ. സോ ഇവിടെ ആർ എ മിനിമം, ദീസ് ടു ഓപ്ഷൻസ് വി ക്യാൻ neglect. The next is RF. RF എന്ത് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം. RF എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ എന്ത് ആവണം? ഐ എന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഷുഡ് ബി ഹൈ അല്ലെ, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ബി മൈനസ് സി. അപ്പൊ ഇന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയാലാണ് ഇവിടെ എന്താവുക? ഐ എ വാല്യൂ വിൽ ഡിക്രീസ്. സോ ഇ ഹൈ മീൻസ് വാട്ട്? ഇ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 5 into n. സോ ഇ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 5. അപ്പൊ ഇ ഹൈ ആവണമെങ്കിൽ ഫൈയും എന്ത് ആവണം? 5 ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഹൈ. അപ്പൊ 5 ഹൈ ആവണമെങ്കിൽ ദ കറന്റ് ത്രൂ ദ ഫീൽഡ് ഷുഡ് ബി ഹൈ. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ദ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി മിനിമം. സോ ഇവിടെ
correct answer will be option A, RA maximum and RF minimum. Okay, 61. The angle at which a PV panel is installed from the horizontal affects its output. The ideal angle. See, the ideal angle is approximately 30 to 45. Okay, പല ബുക്കിലും പലതുമാണ്. But the best value is option C, 30 to 45. 62. Windmill called as Darien's mill is, it is a vertical axis mill ആണ് എന്ത് Darien's mill. What is the average wind velocity observed on Earth? Average wind velocity is 9 meter per second. Okay, it is an average value. The type of insulator used on line up to 33 kV is pin insulator, wheel insulator, post insulator, and strain insulator. Pin insulator is used for 33 kV. And then wheel insulator. Reel insulator is used for very low voltage. Reel insulator cannot be used for 11 kV or 33 kV. And then wheel insulator. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, ഈ പോസ്റ്റിനോട് ചേർത്ത് നമുക്കൊരു വയർ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റീൽ ഇൻസുലേറ്റർ വെക്കും. എന്നിട്ട് ഈ റീൽ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വി വിൽ പാസ് അവർ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് റീൽ ഇൻസുലേറ്റർ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെരി ലോ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, 11 kV ആൻഡ് 33 kVയിലൊന്നും റീൽ ഇൻസുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Then post insulator and then strain insulator. Strain insulator can be used for voltages up to 33 kV. So ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ആയിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ will be option C, 1 and 4. Okay. 65. What is the angle between the pole and stay in overhead lines? So angle between the pole and stay. Okay. So the angle is between what? It is between 30 to 45. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ we can say it as option B, but option D യും ആവാം ആൻസർ. Okay, it can be also 30 degree. Again, this one is an ambiguous question. 66. If an alternating voltage source is connected to a power transformer, its no load current will be. അല്ലെ, പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നോ ലോഡ് എന്ത് ആയിരിക്കും? ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ there are two components of no load അല്ലെ. ഒന്ന് വർക്കിംഗ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് and then there is a magnetizing component. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് കറണ്ടിന്റെ സം ആയിരിക്കും എന്ത്? നോ ലോഡ് കറണ്ട്. ആൻഡ് നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഈസ് ലാഗിങ് യുവർ വോൾട്ടേജ് ബൈ എ ആംഗിൾ 5. ഓക്കെ, സോ ഇത് എന്ത് ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാഗിങ്. സൈനസോയിഡൽ ആൻഡ് ലാഗിങ് ബൈ 90 ആവില്ല. ആംഗിൾ വിൽ ബി വാട്ട്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 90. Sinusoidal and lagging the voltage by less than 90. So the correct option will be option B. Option C and D എന്താണ്? It is leading. So it is always what? It is lagging. 67. Voltage regulation of a large transformer is mainly influenced by. So എന്താണ് voltage regulation? It is percentage R cos phi plus or minus percentage X sin phi. Okay, so ഇവിടെ R എന്താണ്? It is winding resistance. What does X signify? X signifies leakage flux. And cos phi and sin phi is for power factor. Okay, ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാണ് നമ്മളുടെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കേ, നോ ലോഡ് current and load power factor. It is not dependent on what? No load current. Option D നോക്കിക്കേ, വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കോർ ലോസ്. എവിടെങ്കിലും കോർ ലോസ് വരുന്നുണ്ടോ? എവിടെയും കോർ ലോസ് വരുന്നില്ല.
Now see, option B is winding resistance and load power factor. Yes, winding resistance and load power factor ഉണ്ട്. Leakage flux and load power factor. Leakage flux and load power factor ഉണ്ട്. So here also option B and C can both be the answer. പക്ഷെ ഇവിടെ mainly influenced ആണ് അല്ലേ? So mainly it will be influenced by winding resistance. Okay? Yes. Question number 68. As the load on the transformer is increased, the core losses. Core loss എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ്. So we know.